Yo, what's up guys? This is Duru za Kominika courtesy of www.PPP TV. And of course, I'm your host Prince Newton. Yes. Mugenge. Na mimi wananiita Alasi, ukipenda unaweza niita Mugenge. Kama kawa burdan is burdan. Na kama hukusikia hapa, haikufanyika. Exactly. Ndio hiyo. And Alasi, first of all, yeah? Yes. Before tuendelee. We want to apologize to my fans wa Duru za Kominika. Yes. Wamesema wamekuwa kipata repetition after repetition ya episodes yani. Yes. So I want you to tell guys where we have been and what we have been up to and what has been the reason. Yes. Hatujakuwekwa hapa. Wao ulisikia wapi? Tumekuwa hapa and I hope guys mmekuwa mkibamba. Unajua kwa nyumbani mzee akikupatia mkate na umezoea mandazi, hauulizangi kwa nini, kula mkate buda, au sio? So tumerudi and we are glad that we are back. And Alasi, yeah? Yes. Guys, we're gonna be doing a recap of everything that has taken place. Yes. The whole of last week. True. And this week until leo, Thursday yani. Ni kweli. So Alasi. Yeah. Tuanze wapi? Tuanze wapi? Lakini kisema mali tunaanza, tutaanza kufanya shots. Ngoja. Tuanze hapa. Guys, your boy Prince Newton has a brand new name over the week. Wait. Tulimuita and then it's Bobo. Yeah, Sele Bobo. Sele and Bobo. He's Prince Newton, aka Sele and Bobo. Tuanze wapi? Wewe, kwa nini wakavinye? Sele. Vitu zingine iko happen hapa. Hata umevaa yellow. And yes guys, story hapa inasema Duru za Kominika. The first story says Tanzania singer Harmonize was in Kenya. And I think he's actually still in Kenya, yeah? His story ni ya last week. Unajua tunafanya saa recap ya kila kitu. Bro, Harmonize aliland in the country last week. Okay. And alikuwa ana prepare album yake, finalization yani album yake. Ndio ilimleta Kenya. Yes. Yeah. Anapiga collab na wasee hapa. Wasee wa Kenya. And on that, yeah, the Konde Gang CEO said Kenya is the last country he's visiting for his album finalization. And on that, yani weka fan wa Duru za Kominika. Yes. Ama wewe kama Alasi. Yes. Which artist do you want to see Harmonize collaborate with kwa album yake? And let's keep in mind, Rayvanny alituacha kwa album yake. Yes. Mbosso alituacha kwa album yake. Lava alituacha kwa EP yake. And now there is Harmonize mwenye at least ametukumbuka. Yeah. Unajua haijatokea, inaweza kutokea then tupate hatuko kwa list. But I still have hopes, yeah. But vile umesema nani? Nataka kuona nani? Nataka kuona OG pale. They did a song with Calligraphy in his previous album. Okay. So think of a different artist. Sitasema Pose washaifanya ngoma. They've done a song with Pose? Yes. Oh yeah, they have. Nataka kuona nani? Nadia Mokami. Nadia? Yes. Kwa album ya Harmonize? Yes. Yeah. And why Nadia? Ama Samido. Why Nadia? Watu wa Mogithi? Nadia because I was thinking how about a female artist? Tusichukue maboys peke yake. Usual names, the OG sijui nani. Give the femmes some chance. Yes. And while we were away, what happened? Simba Chibudi alifanya? was signed under Wana Music Group. Wana Music Group. Yes, yeah. And Wana Music Group broke the news to the world through Instagram posts on their social media platforms. So wakasema their new signee ni Diamond Simba Platnumz. Na ulimuona pia pale akisema I'm a get it. I'm a get it. I'm a go get it. I'm a get it. No, at least guys, pale kwa mitandao, we're not gonna make fun of him because at least anajaribu. We are not making fun of him. Oh, we are repeating what he did or what he said. Actually, what you don't know is Diamond alianzisha lugha yake and we are now speaking it. I'm a yes. So alianzisha lugha na tuna flow nayo. Haya, twende. Turudi Kenya. Yule msee wetu ni mgani kwanza? KRG the Don. Amedu. While we were away, Duru za Kominika zilitufikia kwamba account ya YouTube ya KRG the Don ilikuwa hacked. Na vile vile tukamuona KRG the Don akiwa pale Bongo. Na watu wakasema wamelipwa. Sisemi hivyo. Watu walisema. Tunasema hivyo. Watu walisema ilikuwa ni kiki. What do you think about that? Acha nikwambie ukweli bro. Lost Fichi White kama mbaya. Yes.
Mimi napenda the way Kenyan industry tunajaribingi kiki to push whatever we have kama ni music, but kiki zetu ni very lame yani. Okay, when don't work na YouTube, so I will want you to tell us, yeah, because I'm not sure if the channel is under your company or all that, yeah. Ilikuwa hacked ama ilikuwa kiki? Nataka kwanza utuambie hiyo ndo tujue the way we tackle the issue. Hiyo swali umeniuliza ni fiti sana. But hiyo swali ni kama mimi niende niulize daktari wako kama ulifanywa ile kitu. Hawezi jibu, ni daktari wako. Sisemi kitu. Sisemi kitu. And hawezi jibu kwa sasa. Lakini this guy does me injustice yani. Si fiti. Anasema the hacker deleted Kageni Don songs na pia akatoa album yake mzima kutoka kwa YouTube channel yake. So Kageni alikuwa analia shida, yeah. And he asked people to subscribe to his backup account, the Don TV. Okay. So what do you think about that? When we were away, ilirudi. Yeah, ilirudi. Kwanza ilirudi while we were away that the following day. Yeah. So the news is, hata mimi kitu na find ikiwa news kwa hiyo whatever you told us. Kageni kuna album. Tukaiwatch. He has an album. Si wewe ndo umesema ati album yake yote ilidelete. Ilikuwa That's a lame joke. That's hiyo joke zi. No, wewe ndo umesema. So the news is duru kuaminika is Kageni has an album na tukimbia pale to show support to that album. Wow. And guys, yeah, to find that news, Diamond Platnumz about Wana, to find about Harmonize if he's still in Kenya up to date, yeah. And Kageni the Don na kiki zake zingine zimefiat. Pale www.PPP.TV. Zote ziko kwa site. True. Yeah man. Tuendelee. Alasi. Duru za kuaminika. Magic's anger apologizes to Arrowboy over their past beef. Sasa mabros wakikuja pamoja. Wanaume wanafaa. Men we don't beef, yeah? Yeah, men don't beef. Hizo nilifanya ile kitu. Very relax. Mabros wakikuja pamoja. Hiyo Magic's anger na Arrowboy inanikumbusha ya Bahati na Pose. Na Pose na Bahati na the other guy, Mr. Seed. Yes, we actually spoke about that juzi hapa. So, watu wakielewana ni vyema. Okay, Magic's wrote a biography on his Instagram page asking Arrowboy to forgive him. And alikuwa anasema Magic's anger alikuwa anasema ni enga yani ama asira ilifanya akaongea venye anataka because anasema Arrowboy alikuwa na kadeni kake. So akaandika kwa Instagram na akawacha Instagram ifanye bas. But hope waliongea one on one, sababu pia kwa mitandao si enough. Yeah. Tafuta boys wako, bonga na yeye na msettle hizi vitu. Yes. Tuende kwa Apoko. Ringtone. Apoko. Duru za kuaminika is that hizi ziliaminika tuliwaambia that Forbes walitoa list yao. True. Now, while we were away, duru za kuaminika, Mondi alikasirika. Ndio hiyo. Na Forbes. Ndio hiyo. Akapost pale na akawaambia Google me. Mjue how much I'm worth. Let me tell you, yeah? Yes. I love Diamond. Na mimi ni fan wake viaja. It's not a secret, yeah? Yes. But, bro, yeah, man. First of all, yani, Kiba rusha dongo. They say kurusha dongo in Tanzania. I don't know what it means. It's more of kiki or whatever, yeah? Alikiba aliambia Diamond, there's no way unaambia Forbes wa Google. As in Forbes wenyewe wanajua kazi yao venye wanaifanya. Yes. Alimwambia Forbes sio kama raia utawadanganya. I'm rich to such an extent. Forbes, they know what they're doing. And I think I support Alikiba, yeah? But still, I think Diamond is worth more than enye Forbes waliandika. Yes. To be honest, yeah? I think so. Na pia tumesikia msanii wetu. Yes. Sasa duru za kuaminika. Tukiwa kule tulikokuwa, akisema yule madam ambaye alikuwa number 1 pale, ana kakitu. Lakini Wakenya hatupendani yani. Yes, and that's why Ringtone Apoko reacted to Diamond Platnumz blasting Forbes magazine. And Diamond mwenyewe alikuwa shawa blast. Ukiingia pale kwa www.PPP.TV utaona hizo zote. And pia naona hapa na Nigerian singer and Marvin Record CEO Don Jazzy also happened to support Diamond Platnumz on his complaint about the list and saying Diamond is way more worth than what Forbes gave out to the media. Yeah, exactly. Na pia mimi na support you even though not as much as he thinks. Choose a side. It is. Choose your battle. I choose a side. Either you support or you don't. Hey, it tabia za wetamela napa. Relax. No, some things kuna venye lazima uargue in a healthy manner. Una get? Yes, how is that healthy?
It's very healthy kwa sababu Check it guys, tukitoka kwa Diamond Platnumz tunaenda kwa Lilian Muli. Yes. Reveals that she has a huge crush on Otile Brown. Mimi si wewe. Siko nimesoma hizo kuaminika. Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Ndio Lilian by the alipost kwa Instagram story yake. Ili alipatia fans a chance to ask her questions. Then she said she has a huge crush on Otile Brown. Na kama tunakumbuka the Kenyan girl song, Otile Brown alimention Lilian Muli kama one of the finest shows in Kenya. Are you thinking what I'm thinking? Yes. Tukitoka kwa Lilian Muli, guys, remember we are doing a recap of what we you guys missed the whole of last week until leo Thursday, yani recap ya kila kitu. Yes. And guys, ndo mpatia Lilian Muli, Diamond Platnumz, Alikiba pale www.PPP.TV. Yes. Tumeandalia yote hapo. Na pia mkumbuke Alikiba and Diamond the beef ni serious. So pale kwa site. Yeah. Pale. Bro, you have always asked me, why don't you have a girlfriend, yeah? No, you have always asked me that, yeah? Yes. Why don't you have one? Why do you have many? To an extent you wanted to say, when you ile upande ingine. Now I have an answer to that. Okay. Duru za communicate hapa zinasema, I have important things to do. Okay. Govi on why he doesn't have a girlfriend. I think mimi na Govi tuko chapter moja, yeah? You have important things to do in life. Yes. Sasa sisi wengine tumepotea. Sisi wengine tumepotea. Definitely. But why? Honestly, tell us. Kuna vitu za maana za kufanya kwa maisha, yeah? You're not interviewing me. Me, I'm reading what Govi said. You know, my question is, actually, is why many, not one? Let me tell you, yeah? Govi amesema hii age yenyewe yako ni age ya kujibuild, yani. Okay. More for the future. Instead of spending time, yani. Okay. Unajua madem pia utaka attention mingi and all. I mean, you can have both and still achieve your goals, yeah? True. But Govi amesema yeye wacha tu afuate career yake na vitu za maana za kufanya. Asante. And I agree with him. There you have it, ladies. Go shout, don't try Govi. You know where to slide. Niko hapa at LC Gang. For the streets. Yes. Anyway, bro, tuambie duru za communicate on your side. On my side. While we were away. Embara Bamba. Hey, wo jamaa. Niliwaona naye wapi? I wanted to say that, but you hey. Embara Bamba alichafua. In fact, kwa hiyo sio alikuwa amebeba. This is the headline. This is the headline. Yeah. Duru za kuaminika hata some hapa from the site. Ingia pale. Embara Bamba alichafua. The director andika tu hiyo hivyo. Embara Bamba alichafua. And guys, if you want to see what I mean by kuchafua, pale kwa site www.PPP.TV. Yeah. What do you think about that? First of all, Embara Bamba na Ringtone ni kama ni siblings or cousins or whatever. Because ali change story. Akasema sijui wanted to show people that watu wa kanisa pia wanaweza have fun. Yeah, they can have fun. But they was having fun. It can make you question why he loves matope sana. But while we were away, nini ilifanyika? Yeah guys, yani tumesema leo ni recap of everything that has been taking place last week until today on Thursday. Na pia hizo stories za kina Ringtone Embara Bamba pale www.PPP.TV ziko updated hapo. Yes. And bro, we love this guy so much. Yes. Who? We both love him. This guy so much. Yani, na pia Wakenya wenye wana watch because we love the way he does his job. Yes. We love the way he's just an amazing human, yeah? And to be specific, I love this guy so much. Okay, asante. And I love the way he does. See, relax. I'm talking about Maina Kageni. Yeah, because hapa inasema I'll give you money on one condition. Yes. Maina Kageni promises to fund Jalango's Langata campaign. Okay. Maina alikuwa na interview na Jalango akasema, bro, I believe in you. I believe you want change for people of Langata and I'll be there to fund you kwa campaign zako come next year. Yes. I'll be among the people wenye watakusupport kwa rallies, nitaenda na wewe hand to hand kwa every place unaomba kura. Yes. Now you can imagine having such a brother, yani. That's what we live for, yeah? Support everything that your friends want to do out there. Yes. Unaona? Kama huko kuna vitu anatakanga kuuza pia huko nje, I support him regardless. Yeah, and that was a good move by Maina.
Mbona una ignore yangu? She also support you. No. That's the point. You're missing the point. Unlike yourself, tulisoma hizi news za Jalas, za Extian. Na wewe ukasema, ulisikia wapi? So guys, vile hatukuwa area, vitu mingi sana zili happen, na ndo tunasema kimbia pale www.PPP.tv. Alafu endeleeni kuongea na sisi pale kwa mitandao ya kijamii @alacgenge @PrinceNewton. Yeah man, on all social media platforms. Yes. Anyway, Alasi, tukirap up ya. Before tufunge unasemaje? Before tufunge nasema hivi. Kuna vitu kadha wa kadha zilifanyika hapa. Like Willis Raburu flaunts new body as he celebrates tremendous weight loss. Maina Kageni pia umesema na akasema kwa nini hata. Ngoja. Kwa Willis. Yes. Ame lose weight. Amekata. That's why I don't have a girlfriend. Yes. Anyway, continue. Lakini aliacha aka lose weight ama rada ni gani? Wacha nikwambie ni kuwa focused. Yeah? When you are going through something, unatafutanga kitu kingine, una focus nayo. And Willis alianza journey yake ya weight loss. Okay. Na ime bear fruits. Okay. Yes, Okay. unaweza ingia pale mchekizo picha za Bazoo. And yes, like I was saying pia kuna Ala. At least for the first time kwa hii show we can go to Rwanda. Kwa sababu hapa inasema Rwandese singer made it ties the note in lavish wedding ceremony at Texas, United States. Wow. Medi na venye anakuanga mnoma kwa kuandika mangoma. Anzee ameibiwa. Kimeibiwa tu hivyo. Mademu wa Kenya sijui mbona could have represented us. But I actually hope ataendelea kuandika mangoma. Sasa hata anza ile kazi nyingine asahau kuandika nyimbo. Yes. So, and on that note pia Guardian Angel alipropose to Esther Musila. And she said yes. And her birthday kwanza. She's the same shorty, or rather the girlfriend to Guardian. Yes. Mwenye wasema wakikuwa wakicriticize juu your age difference. Yes. I think the girlfriend is 51 or 52. I'm not sure. Yes. And Guardian ako 20? 27, about 27. Yes. Wow. Yes, but kila wanasemanga is love wins and age ain't nothing but a number. Yes. Lakini hata kama anyway. Yes. Yeah, age is nothing but a number, yeah? Yes. Bro, and tukifunga tukafunge. Guys, see you tomorrow same time same place. Yes. Kwa sababu leo imekuwa recap ya kila kitu yenye imehappen last week. Yeah, man. Until leo Thursday. But tomorrow we have fresh news for you guys. True that. And Ala, give us wisdom. Tukifunga Yes, tukafunga vizuri. I don't have wisdom today, but I think kuna kitu nafaa niambia wasee ile design ya I think people should appreciate life sana Ala if you're here in Nairobi and your mom is somewhere in Moranga, call your mom mjulie hali yake. True. Call your siblings wajulie hali yao pia. It doesn't matter if they do the same to you. Yes. Hii dunia uko hapa kufanya mazuri, uende zako. Wapigie wajulie hali. As in life is never promised, Unaweza amka kesho usikie one of the person mwenye ulikuwa unapenda sana is no more. So appreciate life and be a caring friend, son or daughter to everyone around you Julia watu hali. Kwanza na hii corona, people are depressed and all that. True. So I think ni poa tukijulia na hali pia. That's what's up. Umefunga vizuri? Yeah man. Wacha tusipake matope. Najua ulikuwa unataka kufanya hivyo. So guys, that has been Duru za Kuaminika recap. Unaweza ingia pale kwa site www.PPP.tv ukembe hizo news zote. Ziko mingi mazee. It's been a whole week. Hatungeweza kusoma zote. True. Ziko mob sana pale. And asante sana kwa wale si upatana pale hivi nje Newton akibai mahindi mnamwambia selfie. Mnamwambia anafanya kazi fiti. Asanteni sana. Ukimwona pale kijana mdogo pale mitaani usimuombe pesa tafadhali. Mwambie anafanya kazi fiti. So guys, thanks sana for the feedback. Na pia pale kwa mitandao ya kijamii @alacgenge on Instagram, TikTok, Facebook page yangu ni alac. Usi-DM kama huja like. Yes. Yes guys, you can find me on social media platforms zote. PrinceNewton. Yes. By the way guys, me appreciate love na support yenu sana. Because hii kitu wenyewe we have been out there, we're in Kisumu and other places. And you can see they are very supportive, they watch the show. So we appreciate you guys so much from the bottom of our hearts, man.